William Ruto a problem. No, I mean, when he came into office with a dark crown, you know, he has been associated with too much corruption. So Ruto, niagera yamono okeniado go, so as to get some validation of some sort. Okay. Like only the mutumio wale go kweta wa Meg Whitman. Dagera kwa through the Ministry of Foreign Affairs. Agiraga direct kwa Ruto. Okay. Tareke goli mheshimiwa. So deals hizi onawarega ni siekekire. Aja. Yake ni ya 1 billion. I stood my ground. Okay. No horosio ni mura mwa Ruto akigoro 15 billion trees. Irege. Oro no athirire. No ahorerire. Ici cia chief kiri ona nie emarwajo ye kuria bunge ndandikite tonjo ndandikire ngiuga biro icio tondu finally ura twaiguithania na Ruto ri Kakamega twaiguithanirie okay tondu augaga ni arathie twarikia cabinet ni athiaga na kuunja micemanio no yaturaga ngari-inĩ igũrũ na ni endaga guthie kwani gutangatha ni cabinet ni yahetũkio oro wa universal health coverage. We know maheni make. Haya. Tukirika ni atiriri. So that cabinet can discuss, I will sign the cabinet memo subject to na kumicha twauma kuu adehere biro icio tondu ndiraugire ni ici ndio kasumete. Na tukiguithania tuka okay fine. Tugie na compromise ya muthemba ucio. Okay. But you know, after that was the end. Ndiramakire mwaka uyu recently ndio kureka kwa interview ya IEBC commissioners. There's a lady etagwanga Manegene. She's a lawyer. All irio akiuria maundu mari aneka. I was shocked. I was just watching coincidentally. Akiuga akiena consultants area ekite. Adona ni wa draftire those health laws. Kikiuga have been vindicated. To duraga jiraga andu these things itiaumire kwa AG. No andu makoga no ke nani he marwa ndandikire kwa to the clerk. Give me I don't know the origin of those bills. Okay. You know tomorrow Attorney General atautika consulted. Ngali kaneno yake ya Kedong Ranch. Yes. Mugodo wina 11,000 acres. Yes. Whether that was mwaka uyu February. Twaina cabinet retreat. Ale Naivasha, Lake Naivasha resort. Ogu haini umwere kigwa Alice wa home, CS wa lunch. Oka ke jetha ke. Ni ndero gwite. Ne ke guthukire. Acha. Kigithie gikora big bonfire. Athuri ni marota mwaki na makireaga bebe cia gucinwo hau. Riu ikora hena Ruto, Rigiji, Professor Ndung'u, Murkomen, PS Kipto, PS Nixon Koril, riu na nie na Alice. Ikara hau uguo kiaja kwe horogano. Twakijira atiriri. No alika tu cabinet ogire tu we are going to settle landless people. Kimera hii ni dali kana kauro kambo the bossio. Leure. Tenda lego tureda demo tuonete ha 11,000 acres. Tenda mugodoshio to 5,000 acres to Naivasha inland container depot. The dry port. Then 6,000 acres we settle the landless. Noru adwa marajira you become a stumbling block. Alice na Nixon Koril. Kireka around him to prosecute his case. Ale kiare gemera Your Excellency, I find this a bit strange, because I have actually written an advisory to this ministry. I've raised a total of 19 issues. One, OPSRA is not the CEO of the Settlement Fund Trustee. That's a separate body. He can sit in that body as an official, ex-official, but he is not the accounting officer. He assigned those documents. The documents they brought to me, no was signed.
Chairman of National Land Commission is a member of the board. But the law requires the National Land Commission kuhetokia. Leo amara ugatirire to muchemani yore chairman yare kuole National Land Commission ya hetokirie. This is an absurdity. 2, 3 gemwera settlement fund trustee is prohibited from buying land or acquiring land for any other purpose other than settling the landless. Na twabe tunyitirire o hau. Tunyitirire hau tuthie break hanini tuyoka hau no tukwambiriria. Na no ritwira maundu ni magicenja cenjirie watuika minister kana kana mathiro na mbere na kunyitana. Ino ni tabarira ya mwanya gukinyira imwe kwa imwe kwitukira mitambo itu ya Kameme FM na Kameme TV tugucoka thutha ndagika imwe. Kameme TV. Kambuni ya Pwani Oils na Kameme FM na Kameme TV ni makuharĩrĩirie monanio ma Sawa Farmers Field Day harĩa Gĩthũngũri Stadium tarĩki 19 September. Arĩmi othe a ng'ombe ciria ona arĩa mangĩenda kwambĩrĩria ũrĩmi wa ng'ombe ciria nĩ anyiti ũgeni magoka mone mĩtaratara mĩega ya kũgacĩrithia ũrĩmi wao. Oho nĩ mũkeyonera njĩra njega ya gũkama ũgĩtũmĩra maguta ma Sawa Milking Jelly marĩa makoragwo marĩ soft, ng'ombe yaku ĩkagitĩrwo mĩrimũ na ndĩngĩhitha iria. Nĩ mũkeyumĩria inyuothe Gĩthũngũri Stadium tarĩki 19 mweri ũyũ. Hihi tũgũkorwo ũhũthagĩra thimũ yaku o kũhũra, gũtũma SMS kana gũtũmĩra WhatsApp tu. Reke tũgũcanũre ũrĩa ũngĩhota kwĩgĩra iheo nayo. Jishikie rewards. Ũrabatara o ku-download app ya Stahili, weke survey o nini, ũheo data. Eni, more internet, more life. Gũtirĩ gweterera na ndũrarĩhio onakĩ. Nĩ tũnyitanĩire na endia a indo mwanya mwanya matuka-inĩ na athondeki a indo gũtigĩrĩra ũũ atĩ wagũra kĩndũ ũkaheo rewards. Download Stahili app ũmũthĩ wĩkĩre special code Kameme TV na hau ũtugwo na iheo ta cashback coupons. It's that simple. Zawadika pap na Stahili. This November, K24 TV brings you the mother of all reggae shows. It is the Good Vibes Festival with Luciano live in concert. Samir say, man was made to serve Jah. Let's go, Luci! Drop. And together we live for this concert will be held at the ASK The Dome Jamhuri Park Showground on the 22nd of November. Book your tickets sasa hivi kupitia Little Events Ticketing. Advance tickets ni 2K for regular, VIP 4K, VVIP ni 6K. Kwa get itakuwa ni 25 for regular, 5K for VIP na 8K for VVIP. You can't afford to miss this, me brother, me sister. It was a lonely night. Woza moka laiweka amwe kuja. Woza Mr. Mavela, Mr. Mandunya, Mr. Mavojeng ni kama atawa kururumia. Na niye Wanjiko James aka Miss Kanyoni aka The Lioness kumada keda shahoine kinyaza 11 shahoine Reremboka o'clock Monday to Friday iko nini? On ones and twos, Mr. Moto kama pasi, DJ Jan 254. Wamwaberilio Monday, tuka kurehere #Afro Monday edition. Nagwa wakere, tukaigira thĩinĩ wa kanitha wa Reremboka. Nagwo wagatatu ni Wagwan Wednesday. Nagwo muthenya wa Thursday tuga pulo. Tuendelee ama tusiendelee? Tugashoka makinya merĩ na thutha #TBT. #Ciaugavere niyo Throwback Thursday. Nagwo wagatano toka malo. Tukainĩkĩria wiki Insta
thĩinĩ wa Cocktail Friday. We got the juice. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi Zunyoizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu taikaona kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita kamama. Hey. Kamama, pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi is proud. Ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima. Alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabirenya kibisa. Abiru chwadi. Mwanzo firirida imewekwa. Wewe, kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwa biriria muthenya wa kiumia ginya aramithi shihada thaa 4 cia utuko. Na rio muthenya wa Jumamothi ni shihada thaa 10 cia hwaini. Aya, gĩtũcokererie ndereti itũ na tũgakena mũno nĩ ũndũ wa SMS nĩ nyingĩ mũno tũrathiĩ na mbere na kwamũkĩra andũ maratwandĩkĩra ndũmĩrĩri makoiga no tũramũthikĩrĩria no tũramũrũmĩrĩra he mũndũ anyandĩkĩra oiga geithia mũheshimiwa no mũũrie kwani haogopi Subaru. Waja wa Wanji's Collections kũrĩa mwena wa Mũthũa nĩ kũrĩa mwena wa Ũthĩrũ Kaboro wa ĩka ithano nĩ ndona message yaku actually nĩ kĩũria Njathi wa iria wĩ kũrĩa Pwani hena John Meano gũciroria Meano ũhoro wa kĩũria sijui gĩa parastatus kĩruta kĩu Papias Mũrĩithi wa Prime Curtains kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ nĩ andũ aingĩ mũno mũthuri wĩtagwo Kĩgoci kũrĩa mwena wa Naivasha ũroiga ngeithie mũheshimiwa na tũcokereria haha nĩ twakĩigua harĩa mwakinyire handũ mũkĩoranĩrwo na mũtongoria ndĩna ciũria igĩrĩ maũndũ-inĩ maya actually tũtikũrĩkĩte ndeto ĩno ya mũgũnda wa Kĩndo nĩ wetwo nĩ wakora na waiga rĩu he maũndũ 19 kwarĩkĩrĩire atĩa thutha wa ũhoro rĩ ndamerire ndamerire SFT rĩ ndingĩgũra mũgũnda ũtarĩ wa kũresettle squatters koguo that portion ya 5,000 iheo Naivasha inland container it was yarĩ against the law koguo no ningĩ makĩarĩa tũgĩcokanire hau nginya na mũkomene wakĩrĩa rĩu ndĩguo ndamũragia inyuĩ we tonjũ rĩu ndamũrie we wĩ wakiri koretwo ngĩ-practice watho na njĩra ĩrĩkũ atĩ thirikari ĩkabunja watho so ngĩmera I stood my ground ngĩmera andũ aya no nginya mathiĩ comply na my 19 points magagwĩka ũguo rĩ niĩ ndikũhĩtũkia no harĩa ha SFT kũgũra 5,000 acres rĩ ngĩmera that's a function ya treasury kana mekũheana mbeca tondũ na SFT ona matiarĩ na mbia that was the other issue na nĩ kwanjia procurement mũtarĩ na mbia mũtarĩ na plan so rĩu thutha wa ũhoro ngĩra president nĩ ndaigua ũru mũno gũtuĩka atĩ
advisory opinion ya AG no ituike the subject of discussion of around fire ati au tugota mwaki no ado makiriaga bebe cia cia jino ati riu tuike opinion ya AG no iriaririo ta hau uguo ngimwira ni that a great exception ya February mwaka uyu still dario AG niguo hasha ni mwaka muthiru. Okay. Tareke njurie tohe kiuria kiorio mihuri iria twaiguire anga mihuri anga ne ya Ruto gakone atwaro icio yathire atia nayo ni marehete watho bill no bill ni yahuriwo kuria bunge tondu mageria gwikira thini wa watho wa National Government Coordination Act no watho ini ucio no mekirire wabici ya Head of Public Service thini wabici tari kuo thini wa katiba na ndagwite niki okiambiriria ndagwite mundu ucio ndagi gukorwo mucemanio-ini wa cabinet tiga no etirwo okiaria kaundu karenda kwirwo no ndangituika permanent feature na ni ndagwite nginya ona acio angi matiagirwo guka ti permanently no ka mundu etirwo na niguo watho gugaga on a need basis riu na watho wa public seal within wa watho witagwo Office of the Attorney General Act chapter 6A section 28 ne gugaga the Attorney General shall be the custodian of the public seal. Na yo ndiri yacinjio nginya muthi uyu uthu ni njui in practice ya moni bunge ni arehe thina ri ni metigirire though subsequently macokire kuoya riu ni meana kogo muhuri wena Felix Kosgei ona ungienda kumenya ri raidi ya marekira seal ya marasa ina biro haria ucio ti wira wa president public seal traditionally iria gwikirwo ni Attorney General no Ruto aya ni mikora Felix Kosgei na Ruto ri to ni mikora matiendaga kurumira watho mendaga riu ati president ningi Ruto ni endete drama kiria kuhurwo bicha gikatuma ona gwicia the next thing twatha kumwona ke hata kioro unigetha oneke ni haruta wira ito ni endete tuma maundu tutari na maana public seal the president has no business ukorwo ati ni mora ati gwicia ni muonete ati agikro uguo agathi uruki uguo ati ni ekira eturaga guku ni moire tareke wathi minister tondu waigona Attorney General ti haria wendaga no waki tindikiririo no ingira Attorney General wathi minister bere no waiguire waiganira ri no wake na finally he handu haria wendaga thini wa executive na maundu ni macokire gukorwo me tofauti akejuge kwanza ndambire kwa Ruto ri atufutire mweri 11 Julai na mweri 10 twari nake githi kumwira atiriri ena andu ma complain investors meda ku invest na Lapset corridor na gutire ndururu ya thirikari medaga kwego authority majie the initial steps no maandikite marua magaikara kwa Murkomen mieri 8 so muthenya ucio twathia ngira Ruto ni ndiareirwo this complaint na andu acio ni maneanite this is their proposal mweri 10 July na akihuri Ruto akirathima akihurira Murkomen ari thiini wa mucemanio wa kamiti imwe ya Senate akirwo uhoro ucio ajethe tundamwiraga atiriri proposal ya andu aya ri marathondeka Ramu iko ya city manufacturing city Isiolo another manufacturing city na Moyale kimwira na andu aya ri na twina thina wa besha as a government ri this is a very good proposal unaiko ina any issues ya ku resolve ri ni uru muno mundu ni andikite marua na ni investor na ndaracokerio mieri 8 kimira ri urati ndoge thiuruka na kwa America ukiuga ati mweka road show na Meg Whitman timukiuga Kenya uri ikuru kwa investment andu moka makandika marua igaikara mieri 8 ndu racokerio
na ngĩmwĩra president niĩ rĩrĩa ndathire obici ya attorney general he marũa ndakorire ĩgĩciokio nyandĩkĩirwo nĩ draftĩtwo nĩ solicitor general akĩriba tu marũa mandĩkĩtwo June ngĩmũcokeria ngĩmwĩra change andĩka anjĩrĩria atĩrĩrĩ I acknowledge receipt of your letter but I apologize for the late reply tondũ that's how you instill discipline na good manners good conscience mũndũ agĩkwandĩkĩra marũa manine mweri ũmwe gwaku na ndũĩ ũra acknowledge receipt kana ona ũtũme reply so ũndũ wa mbere ngĩra twarĩkia rĩu mweri 10 11 twatindire kũrĩa Kenya School of Government na function na Musalia na other CSs ndauma kũu ndokire haha nĩguo ndonire atĩ Ruto nĩ gũkorwo press conference igĩtĩrio nĩ ambire gĩtĩratĩrio kidogo mũthenya ũcio rĩu later in the evening rĩ ko Kenyans no maririkane Ruto nĩ struggle mũno kuga nĩ dismiss cabinet including the Attorney General under section 12 of the Office of the Attorney General Act. Of course nĩndamenyire kĩrĩa gĩatũma a struggle nĩ amenyaga nĩ kwĩhĩtia so the next day or two akĩhũrĩra thimũ ndarĩ haha ngĩmwĩra rĩu rĩ we nĩ wĩkĩte mahĩtia you have no authority to dismiss the Attorney General in the way you did if you wanted to dismiss the Attorney General you are supposed to appoint a tribunal nĩguo watho rauga nĩgetha investigate you atĩ mũndũ nĩ incompetent ũguo rĩu rĩtacoka kuga mũndũ nĩ corrupt mũndũ nĩ bankrupt mũndũ nĩ mũthũku mũtwe infirmity of body or mind kana this person has breached any provision of the constitution or any other law those are the 5 grounds na ngĩmwĩra ũguo nĩguo watho rauga section 11 namenya rĩu Ruto akĩnjĩra we JB no mai mambo yako ya sheria nayo nini ngĩmwĩra no I'm telling you na ngĩmwĩra ndaigua some civil society groups irathiĩ igoti-inĩ rĩu before the end of a week nĩokire akĩhũrĩre Mombatha agĩthaitha kĩnjĩra ndĩmũthondekere nyamũ proper if Kenyans can remember aigua ndĩronia ona anga magoti namo maitũ nĩ menayo raithi mũno there was a Kenya Gazette yaumire dated 12th of July araugaga he has dismissed this I said notice achokire kuma of the same number volume kila kitu but I know the date of that Gazette notice was 18th of July and the more near the more details ndiye ndiaragia maheni details yo dia hena ni horo ama mathire makiruta ere marutete 12 they superimposed ino ege na nikio igoti-inĩ kwari na gazeti igĩrĩ tondu andũ arĩa mathire igoti-inĩ nĩ moire ĩrĩa ya mbere no rĩu state council wathire ku defend case rĩ okire akiuga atĩ ĩyo tiyo ĩno ĩngĩ superimposed but it bears the same date nĩ ũkora rĩu Ruto endaga kũoperate na njĩra cia mũthemba ũcio maheni ningĩ rĩu ona matari wona ũkĩũria no ũria atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ wakire igoti-inĩ na Kenya Gazette ĩno dated 12 rĩ nĩ gwĩthondekera thondekeire na ningĩ in fairness andũ nĩ monire Ruto akĩaria akiuga I've dismissed the entire cabinet including the Attorney General under section 12 koguo arĩa mathire igoti-inĩ mathire on the basis ya the original statement ya president na Kenya Gazette no rĩu no ĩngĩ nĩgũcenjio yacenjirio no ningĩ ũguo nĩguo Ruto aoperataga koguo rĩ ũkũnjũrĩtie kana ndathiĩ gũkũ ministry no igũrũ nĩ anjĩra ndĩmũteithie na ningĩ mwĩra akegũteithie ũngĩrora rĩu ĩyo ya kerĩ rĩ ĩrauga I resigned as the Attorney General
Igo ndamwire ugo no iguteithia tondu ndungibuta ugo renda gutua we no do resignate previously ndi resignate okay ndamwire riu ri ora ingiguteithia ri ni ni nduike ni nda resign okay akinjira okay JB so atiri marwa maku ma ku resign no riu ngimwira riu tutiakiande twandikire ngimwira nawe no nginya receive no tuiguaga ni andu ni mandikaga marwa magatigia date aja ni ndamwire atiri date iriko nie muthenya ucio nigu ajira riu thondekere riu ndandikire okay na ngimwira nawe no nginya yandikire make mako acknowledge receipt of my letter and the acceptance of my resignation okay Ruto ni undu atendaga maundu mahario niko no igire ka mundu getagwo Murkomen kiuga muthenya ungi ati anga Muturi ni arari ati ndiarari ki government secret icho ti secret this is public information o magithie kuguria maroreri ni mekuona marua macio okay no ni gito so when the ministry maundu ni mari can you get that the ministry na I must pay credit to adora makoro within our public service we have very good brains which are there but in a number of occasions terribly underutilized na nige magatuika bypassed in a lot of decisions igwekwo I must say I really enjoyed working with the people I found at the Ministry of Public Service igiba yaga wayo ri you are dealing with maundu makonie standards of operating procedure gikora tariu katiba yugite in article 235 no nginya gukorwo na a standard law which allows us national standards ikatumika then wa county government na if that law is passed I drafted the bill it is said ina twathumire bunge ndiwikana mekuo nimekuwa ndiona makeruga all over ndikiwekana mekufuatirira because we also said niturenda kuloa the wage bill as a percentage of the GDP you get to that 5%. This was one of the ways. Na then no account the government re andu matige ko devolution dio kia the uthie kwandikana yari ya gutwara services to the people. So ministry are better. Ministry dia tondu ndukiri dia kira maundu macio maingi muno ru kogo Ruto dakiri na kaundu ahoti daki agithumbura nako ni twacemera yo cabinet na maundu no mega marathi na mbere ni ku push policies cia internship ki maundu ma mithemba iyo maundu mutae ko mutigi ko andu a mukugucania nake mwana waku akinyitwo migwata wari o thirikari-ini how those you watumire how did you feel that we thirikari-ini na mwana waku ni anyitwo migwate in fact ndari age no thirikari o iria uratungata ndari age ori hindi iyo and I remember automatic member of the National Security Council. Yes. So orosho no ndaigire wa makia muno. Tondu ndarigirwo kana ndiaruta wira na mikora kana niki. Tondu ore ndandikire statement yakwa ri. Ndahurwo thimu waini ucio ndagwiririe guthi gwetha andu aingi muno Kome uria wari AG tondu ari member wa National Security Council ngigeria kuhurira Nurdin ni member wa Security Council ndoire na gwiciga kuma hindi iyo tuthie twaria na Nurdin no ni ndamenya tondu you see Nurdin eka undu oi nyamu cia omiti tu twaigira thirikari-ini ri ndui kwari na kaundu gokire ka delegation gatwikire ga guthie Italy guthie ku negotiate uro wa Arol Kimwarel. Yes. Nurdin ni andu mete ka mesi akaja no urari delegation ya guthie na ku na makijira to ndone mekira Solicitor General ogeto na ndamerete ogeto nitiona ta ena maundu maingi muno to ndathomete fairo yo muno akona ina ukora muingi no Nurdin akajira ri ari DPP akajira ndikamakeni wa gukorwo end of delegation but ona njirite oguo ri he marwa yacokire kwandikirwo ni Felix Kosgei kujira ati Adil Kawanja ni uradi delegation ya thirikari guthie ku negotiate uro wa
damu icio Arol and Kimwarel and wamere ku thirikari hite more than 40 close to 40 billion na digweshi eno doga kika Arol kwanza ni hadu kona ini from the report, technical report by the engineers and others, everybody. Eka container gekirirwo. A container. A container, 20-foot container. Eka tulikate, that's the 1%. But we have paid, I think, close to 20 billion. A container na kotole hire. Kimwarel, report ira yekuo. Very technical people. Iona nirie do mutingi akadamu kutoro kwena fault. Tu ene wari tufari. Kwena fault. Ikiuga kutingi akadamu. Nituri hite more than 10 billion. Iyo Kimwarel. Kudu gutagia akika. Iure niona danagerio thie. Iyo kujura ya maundu mamwe. Iyo mamwe ne kuriganirwo. Teru niire de danagerio girwo thie Italy ati tuka negotiate ro gimerasha. Makageria Nuldin magathondeka na ogeto edio mauma na kuu ati kunyande ku draftira marwathi jokeja-ine ya ku advise Nuldin a withdraw case against those Italians ngimwita ngimuthomera muno ogeto na ngimuria we nyu murathire na kuu murana na DPP mwenyewe under the law, under the constitution, he does not require the advice or counsel of anybody to take a decision one way or other in a criminal prosecution. Ni power yake. What is this you are doing? Giona adwa kumaga tenere. Kwa na intention ya kujikia mutego. No maikiremo. So abduction is yo kali. Giulia Nuldi ni ndamenya background yo yothe. Ni ndamenya mundu uyu ari o kaundu ni akorona kaundu nani. Kigeria kuhura kuguothe nginya kidiki the next day ra hurira kangamwira era Nuldin aregie mwanake wakwa akanjira chatiwe ni ndaria nake tiwe ngamwira nie ndire muguruki to ndahetwo report na information ni mundu waku iyo nis akanjira ndia guthiroge kundu kungi ni ithue riu ngira wodera kidiki tia gutiro ukijira ati agatiwe. That is nonsense. Na ko ti weri na ni waria nake ri ni kiatharo ya thimu ciakwa kuma hwae aguo ndamenyire kome ndari undu woi uria wari AG yes ucio muthe ndari undu ndari kindu amenyaga kira kirathi na mbere mundu mothe mekagwo ni Said Kiprotich uyu wa ATPU na Nuldin Haji na William Ruto. So niiri adaigwira noga ni maundu macio maheni macio ri ni ndiuga ndonire ndege cia presidency umete Nyandarua ona dierire no kwira nderi andu atwari nao let me give me a minute ngoya ngari I drove myself guku guka twarugamite nake hau ngimwira akijira ngenga ngimwira ndunathoma message yakwa akijira thimu yake ni gukurapchira ira crash agita mwanake ucio ri agiuka akima no uhure no ndungi receive message ugikiuga no sawa ngimere ko urira Nuldin we na mwana wakwa na akimuhurira twi nake turugamite hau yu andu makiuga ati yu kamundu gake getagwo mutai ngunyi kamundu kage kamundu very useless ni gun for hire kare just like anyway diguga no ni gere do ni wa kiugati mundu aikora ikarete na kuwa akaigurera kurarua ate twarugamite na Ruto hau nja haria aja na ferade yake ria ya pavilion twari nake hau next to each other uria Nuldin araria nie ni ndaigua yes sir you'll be released in the next 1 hour Ruto roko jaja simesikia akiajaribu gutheka akija hii ni ujinga ingine sasa hakuna haja mtu anashika hata mtoto ya Bungei alikuwa kwa hiyo maandamano hata Kiunjuri huyo mnaona anatoka hapa hata mtoto yake alikuwa Felix Kosgei mtoto ya dada yake alikuwa kwa hiyo Gemira by the way my son was not involved actually go back kama mwana wako Gemira he has never been involved in those things
You know, now unlike those ones, just Urauga. Ushio Dali is not in that category. He never participated in those things. He does not even get involved. President Negwire sorry ate Asha Dioni sorry. Idamenyire me hamwe. Ogwo atajuri atiriri. How do you know? You know marumo ogira modo tudamwire Oria Nurdin. Neki atajiri ahore Inspector General. Kana ahore DCI. Ona amin ndo yaga thimu ciakwa ndamwire hurira Nurdin na no ahurire ndahurire ungi koguo what does that show? The president was part and parcel of that thing. Koguo maundu ma abductions na ki maundu macio mothe ri he is deeply involved. Ne guthondeketwo thondekero metio na igoti kamiti no ya members 18 ira ratuika ne ya compensation like a framework. Yes. But the framework for compensation is already there in the Kenya National Commission on Human Rights Act, na Victim Protection Act. That framework already exists. Ruto nireko. But suffice to say, Ruto has no regard for the law. Na ndiathikiriirie makawa mutu akiaria uhoro ucio last week hado TV ne. Yeah, all right. He was just cutting around. Ndaenda kwari uhoro uria arorio. Tondu riri ndugiuga ati kwina andu akuma Kenya National Commission on Human Rights. They know that Movers body appointed by Ruto. Why are you taking members from the organization which is established by Article 59 of the Constitution? And it has that mandate. Why are you not following the victims? They must, first of all, victims are known. But we don't get to through a court process, a judicial process. You go establish your trade. No, ekrio. Actually, my kule huole. Marari wana beda sheigo tiria kuna nire. Ne thirikari rete kira mahitia. Nago ne thirikari rete kira mahitia re. Acio no mekiri oguo re. Mere ino thirikari re. Nea. Have they been taken through igoti? Ine na moneke mena mahitia. Na matuiki atiriri. Okay, adwa tondu ni arutia wira thirikari to ya mahitia mao. Nikyo turaga ku compensate. Nikyo turaga kuriha. Twethikira which would mean thirikari ikoni etikira ri ni kuona ni arutire wira uriku. Okay. Na ni uru muno gutari process ya guthi through igoti. No wega kuriha. It was just a way of just to atone for mistakes which have been done. Yes. No nige system ya Ruto arenda kuhuthira ni akuhuba andu maitho. Okay. Ore okire guku akuite Biblia. Mwathani agocwo ki Ngai ni mwega. I agree with Wamunyoro. Arauga atiriri yari hiti ehubite rwarwa. So it's the same thing, you know, in this kind of compensation. That's what he's trying to do. He's trying to suppress na hirire maundu macio gutigatuike mundu na mahitia muthigari ucio othire agithia akiratha mwana kiri. Why not first of all get him? Ore wathire akiabductire no todo tarure they no abductions ri hena aciari matiri nyo mothe uciana cia utari cioneka muciari ucio ri urauga ni waka kumucompensate ni kumwira mwana niwe woire kana urauga atia kuga ni warathi ati framework ya compensation mwana ciana icio itari roneka cioneka nginyo mothe uyu ri uraci compensate aciari yao na njerereku urauga ni gwitikira uretikira mahitia ango ni gwitikira uretikira mahitia ri ndugiria aciari mathie igotire mathitange thirikari tondu ndungiuga ni wari gucompensate andu na nduretikira mahitia. Okay. So mwana waku no uroiga weciragia anyititwo migate no ndwaitwo mi political? I think it was political. Okay. No, no, maybe political, but ura ndacokire kuona ri tondu ndoragia na twaikaria kahinda kanene muno ngiragwo is an investigation ngimera by the way ine mwenye ndaruta wira igoti-ini for 15 years. Riu mukenjira under investigation 6 months down the road. I don't believe.
niki no na mweke statement mwandikite cia una Nurdin nali andika statement kuga uria Muturi augire kana maundu macio mothe me ku ni mamaheni. Okay. Ruto ni andikite instead Ruto ni guthii kwaja kunuma mbere ya andu ati ki onake ni mwanake munini no turumane muno agenda tukinye hau no riu ri at leadership level we need the decorum atiri fata wa kwaja kuhithirira maundu nie ndonire atiriri gatonye this thing ni kaundu gekagwo gakunjira ndurendekana thirikari-ini ino. Okay. That was my interpretation. Okay. Haya, tareke tucenjie hanini twarie horo wa gicigo kia Mount Kenya na maundu maria meho. Twambiririe na Bere North. Hena githurano kiroka. Kia obunge gicigo kiu kia Bere North. Yes. How important? Niyo yeta gwa cia kagotene. Yes. Actually kuria warugamagira MP. Githurano giki ni kia bata uhana atia kuri mung'ethaniro. Giki githurano kiena bata muingi muno twendera kuonania twendera kumenya kana mwananchi wa kawaida ni ahotete kumenya ati thirikari ira ikuo ni akumunyanyasa ni kumuhatirira muhatiriria. So that is the long and short. Okay. Thirikari ya maheni ya kuhatiriria mwananchi wa kawaida na maundu matari kuria mari. Koguo by election is very very important to the opposition. Okay. So mogiaga kuhotana, the reverse will be true. The reverse will be true that we have not the mwananchi that are the kiogu and of course I believe in the majority will have their way. Okay. And the minority will have their say. It is up to us to do our best kuhakikisha nitwahotana na tuli hau ri no nyende gucokeria Rigathi Rigiji ngatho contrary to uria ndioni andu angi analysts angi makiari uguo matari matoye the truth ri Rigiji okire agita andu anake acio mari kuo akiama giake akimera tondu we have decided as the opposition we will get one candidate niä rä ndä twike something scientific. He commissioned a group. I have the report ni andu meire magika opinion poll. But I also knew ndamwirite as far as I know the way she had anybody who is ahead of my candidate. Newton Karish. Okay. Magika the report, the results came out. I don't know. Do you know what they that poll? Okay. But they were commissioned by Rigiji. Na Rigiji, ali kekule report ni eti yadu wake. Akemera riude. You know, we cannot refuse to agree with science. This is the result. Okay. Koguo anole JB aratwiragari. It is true. Koguo we cannot tutigire kurugamia andu eri. Then it will mean that tuthie tukahurane. Which is not right. But on the other hand, and I must thank him, he persuaded his people, his members of the party, that given these polls, let us support the candidate presented by the Democratic Party. Okay. Yeah? Okay. For which I thank him. So to would be pulling in different direction. My friend Moses Kuria, na kama gake kwa chama cha kazi, ni araumirire. Chama cha kazi is still a coalition partner in the Kenya Kwanza. Okay. Koguo chama cha kazi na UDA me hamwe. Ureri urasa boto ni Moses Kuria ni undu umwe uri urasa boto ni UDA. Ito makire in the same coalition. Okay.
so acio matiri mwena witu acio mwena wa thirikari. Okay. Ithuĩ with my candidate we are the people who are in the opposition. Jubilee turona na Jubilee ndio na kera rogamia mundu, we've seen the posters. Ona hena mundu ndionire kweri no ndimuĩ ndiye ndamuigua is that's why I'm not counting him. Information area to unless go cenjie no as at now information irona ni Jubilee in a candidate. Nidionire poster but ndiye ndarora ari mundu ucio ndimuĩ ndiye ndamuona. Okay. So I didn't know how gutiaga andu a muthemba ucio. Those kind of candidates are always available. Do ratwira atia agikorwo Jubilee for now in a candidate hihi no agakuregecenjia ratwira atia about unity of opposition? I don't think whether that candidate has been brought officially. We sit with not that no still that no officially. That no officially. Nionete an attempt to do that. Nionete kaposta karandikitwo ni one of the officials. Nionete, but well, the person who attends our meetings on behalf of Jubilee is the chairman, Saito Torome. Okay. Did I work you in a candidate? Okay. No, ne joe ucio candidate nderirwo agionio bisha. Yarojirwo ni Kioni SG wa kiama kiu mari andu atathati handu na andu gicagi na hau nio marugamite riu so I assumed the usual drama cia Kioni na ku mweta united opposition no marugamia ri ati thina. Okay. Ati tutiguko twina thina mwe united opposition Kioni ni mukoragwo mwe hamwe mukona grutano. I mean no, he's not a member of the group that meets. He's in the SG. The SG. So we don't invite the SGs. Okay. Kogo hii neke ikoragwo na ku no maybe that's why akiri kurugamia mundu na ku. Okay. But I'm hoping because the Jubilee Menacemania on 26th their neck of this month maybe ni makake discuss uhoro. Okay. More what to do. Gite giki gia kirio kia DP uria waikarire gite giki riu ni minister iruku egukorwo agika na no member hihi wa DP. I don't know. No member wa DP tondu katiba ri ndikugiritie gukorwo we member wa kiama ndikugiritie gukorwo we official. No egukorwo agika campaign against ona areka muno ona he maitia maingi manene muno areka uthu ndagire tondu ni mwanake munyinyi maybe oneta jeno ni akarora maundu macio tondu kuma hindi atuikire minister ri ni akoretwo akipreside functions nyingi muno cia CDF makiuga ni maraheana mbeca cia mathukuru basari kiki riu ona ginya candidate wao riu thiku ici ni arathie micemanio ya committee cia CDF na kugicagi which is no riu ni I'm above that. Digiri gutira ngiro